plastic pollution and biodiversity loss. Just two of the issues climate activists have urged governments to take seriously. How dare you! Some protesters say they are not doing enough. Others say environmental rules are too strict and, as a consequence, affect revenue streams and livelihoods. Nevertheless, scientists maintain our planet is heating up, and fast. But little steps can make a big difference. Since 2022, the 4 Our Planet campaign has encouraged ordinary citizens to do their part to protect our ecosystems. In this episode, Euronews reporter Cyril Fourneris is in Barcelona and about to meet some of the activists striving for change. The sun is shining and it's unseasonably warm. 2023 was the second hottest year on record in Catalonia, and some of the residents are worried. La Catalogne traverse un épisode de sécheresse précoce. Les réserves hydriques sont très basses et des restrictions d'eau ont été mises en place en plein hiver. Estamos en invierno y mirad lo que está el clima. Voy en sudadera. Yo soy una persona friolera y ahora no. Yo recuerdo de niño que notaba muchísimo las 4 estaciones. No era un verano de 6 meses. Quizás piensen, bueno, ¿qué podemos cambiar ya? Y no nos quedan muchos años, así que... La gente quiere pues la vida que tenemos y nadie piensa o en nuestros hijos. Soy papá desde hace poco y no sé qué mundo le va a quedar. We worry about our youngest, and rightly so. But what do they think? We've come to the right place to hear them. On a rendez-vous avec Francisco, c'est l'un des plus jeunes activistes pour le climat au monde. Il est colombien. Mucho gusto, Francisco. Mucho gusto también, mucho gusto. Francisco is just 14 years old and has been raising awareness of climate change since he was a child. He is an EU Goodwill Ambassador in Colombia, where he has a huge following. He is the founder of Guardianas por la Vida, a children's movement fighting against climate change. Mucha gente dice que los niños no deberían hablar sobre el cambio climático porque no son expertos. Pero yo creo que los más expertos y los que más pueden hablar sobre el cambio climático son los niños. Y esto se debe a que son los que más lo sufren. De hecho, los niños creo que son una pieza esencial en ese papel de actuar por el planeta. ¿Es también para ellos que escribiste tu libro? Sí, claro, es una cuestión no solamente de vivirlo, sino de entenderlo. Esto está pasando, pero ¿cómo pasa? Explico conceptos desde los más básicos, como por ejemplo, ¿qué es el efecto invernadero? Si entendemos el problema, podemos dar soluciones más eficaces y mejores al problema, precisamente. Muchos ciudadanos están criticando la ecología. Sí, hay mucho populismo. Ahora hay una nueva ola, digamos, de extremos, de ultras, que empiezan a acusar de los ecologistas de tener una tendencia política. Pero yo digo, vivimos sobre la misma tierra. O sea, esta tierra yo la comparto contigo precisamente, y con todos los que vean esto. Esto no es una cuestión política, esto es una cuestión de humanidad. ¿Eres optimista sobre el futuro? Yo soy optimista sobre el futuro, la verdad. La situación es muy difícil, o sea, hay una frase que dice que el sol no se puede tapar con un dedo, ¿sí? Porque no podemos hacer así. Y cada uno lo ve desde su lugar, ¿no? Yo lo veo como un joven precisamente, pero como un joven que tiene esperanza, básicamente. Ecoesperanza. Cyril met another young activist, Olivia. This European Climate Pact ambassador is now 16 years old. She was just 12 when she invented the jelly cleaner, a tool to combat microplastics in the sea. So the water just basically goes through here and it filters through the stockings, and all the plastics and microplastics end up here at the points. If you do it every time you go out paddleboarding or and kayak with your friends, you can all just attach one of these and you're cleaning the oceans like little by little. Hola, soy Olivia Mandel. Olivia actively campaigns against ocean pollution in schools, at conferences and on social networks. She says everyone should get on board. To continue the fight, kept like going round and round in the water, and it didn't. Okay, it doesn't work. Okay. Yeah. Our past generations have left us a devastated planet on our shoulders, and left us with the responsibility of taking care of it. But I always say, like, my generation is the generation with the ability to make a change. All of us can be activists. You don't need to do a really big action. Like, you can start in your square meter with your own decisions that you can make in your day-to-day life. And that's what you talk about in your book, right? I talk about the decisions all of us can make to help the planet, because if one person does it and they tell this to
their families, their friends, we're going to create a chain of consciousness that is going to really make a difference. And that's the response I give to young people that say, climate change, it doesn't go with me. Government and others need to do it. And I tell them, no, sí es cosa tuya. Yes, it is up to you to change the world. Big changes through small actions. That's also the message of the European campaign for our planet. All over the world, people are taking action for nature. The EU also supports citizen science initiatives through its LIFE programme, which has co-financed thousands of projects across Europe. Cyril found several projects in Catalonia and joined a field trip up north in the Costa Brava, just as the rain made its return. Ce paysage magnifique juste ici, il est menacé par les plantes invasives, des plantes exotiques qui poussent souvent dans les jardins et puis se retrouvent un petit peu partout sur la côte. On va rencontrer un groupe de citoyens qui les recensent et trouvent des solutions. The gloomy weather hasn't fazed the volunteers from the European Life Med Cliffs project. Using an app, they're helping scientists to monitor any changes in the plants growing here. El projecte entenc que busca mantenir el litoral propi que tenim aquí al nostre país i la idea és preservar el que ja tenim i evitar que les plantes de fora el degradin o el transformin de maneres que nosaltres no és el que hauríem de tenir. The volunteers have compiled thousands of geotagged photos from all over the Costa Brava, photos of plants and flowers like these. Estas plantas son de jardinería, entonces aquí hay casas, seguramente en algún momento se han cultivado en la parte alta. Si tú incluyes unas especies que son muy disruptivas, tienen una forma de crecimiento muy elevado que desplaza a otras o transforma el paisaje, se vuelve una especie de, si son sobre todo ornamentales, que es lo que viene, pues una especie de jardín artificial. Today's field trip is dedicated to lichen, which are under threat. The members of the project have drawn up a list of dangerous tropical plant species which are endangering lichen to help educate amateur gardeners and the public. Porque normalmente una piedra así está llena de vida, ¿no? Claro, claro. Pero claro, si estas plantas lo cubren todo, el lichen se nos muere. Más personas estén conociendo esto, tenemos más presión para que los gobiernos cambien la actitud y hagan una protección más activa. No sirve criticar. Aquí hay que, de alguna manera, trabajar todos juntos para solucionar el problema. Well, that's all we have time for in this episode. Like our young activists, what are you doing for nature? See you next time on The Road to Green.